Hello everyone, this is Group 1 presenting for Product Design and Development course, and our product is called the Portable Dead Body Cremator. With increasing land costs and low availability of land space, burial grounds have become increasingly overcrowded and unsustainable. Similarly, decreasing forest cover has made cremation by burning an unaffordable option for many, as wood becomes costlier. While cremation is the fastest method of disposing dead human remains, it releases 4 times more carbon dioxide than a burial process. Alkaline hydrolysis, the process we use in our product, massively accelerates decomposition process, causing complete decomposition in 9 to 12 hours as opposed to 6 months in burials. Cremation using alkaline hydrolysis is the next phase in disposing of dead bodies and gives people an option that is cheaper and more eco-friendly than the traditional cremation. "50 kg of the beef is measured and spread evenly over the wire grill mesh. This is then mixed with 15 kg of KOH and NOH pellets. The pieces are turned up and down to ensure maximum contact with the chemicals. The steel box is filled with water such that the mixture is completely submerged. A 12-volt, 10 rpm motor drives a stirrer at the end of the steel box. The stirrer ensures uniform mixing of the chemicals and evenly distributes the heat throughout the mixture. A heater control box fixed outside the steel drum controls the 2 heaters submerged inside the liquid. The temperature is set through the indicator, and a thermostat is used for auto cutoff when the desired temperature is reached. Heating the mixture ensures a speedy chemical reaction. As the acids from the beef react with the caustic mixture, this results in neutralization. At the end of 7 hours, the mixture is slowly drained off through an outlet in front of the box. A ball valve is used to control the flow of the liquid through the outlet. As the mixture is now almost neutral, it is safe to be disposed of outside. After draining the mixture, it is found that only the bones have remained. All soft tissue matter has now completely leached off. The interior is washed with clean water. The softened bones can now be removed and crushed easily.
ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் நோ. நான் உங்கள் பேர், உங்கள் ப்ரொஃபஷன்? என் பேர் கமல்பன். நான் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ஆம்புலன்ஸாக இருக்கேன். ஆம்புலன்ஸ் தனியாக ஆம்புலன்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட் மேக்ஸிமம் நல்லா எங்கள் ப்ராடக்டோட ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் பார்த்தீங்க இப்போ உள்ள இதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. பிற்காலத்துலேயும் நல்லா யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. சிட்டியில் யூஸ் பண்ண முடியாது, அவுட்டரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், நல்லபடியாக இருக்கும், எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஓகே, இப்போ எங்கள் ப்ராடக்ட் பற்றி ஒரு நல்ல விஷயம், ஒரு கெட்ட விஷயம். நல்ல விஷயம்னு சொல்ல போனால் இது வந்து பிற்காலத்தில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான எந்த ஒரு ஜென்ரேட்டர் வச்சு கூட நீங்கள் மூவ் பண்ணி போடலாம். அந்த விஷயத்துக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது. பிற்காலத்தில் நல்ல யூஸ், அதை பற்றி எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. கெட்ட யூஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போதைக்கு உங்கள் சைடில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணும்போது என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் மாற்றிக்கணும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ எங்கள் பாக்ஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் மார்க்கெட்டில் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணுவீங்க? மேக்ஸிமம் ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் ஒரு 22,000 வருது. நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எஸ்எஸ் வந்துன்னா 20,000 இந்த ரேஞ்சில் வாங்கலாம். தேங்க்யூ, ரொம்ப தேங்க்ஸ். சார் உங்கள் பேர்? என் பேர் நாங்கள் போர்ட்டபிள் கிரெமேட்டர்னு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணியிருந்தோம். அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 7 பேர் பண்ணியிருக்கீங்களா? பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி எலும்பே நொறுக்கி போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ எலும்பு நொறுங்கி போகும்போது எலும்பு இப்போ முழுசா கிடைக்குன்னு சொன்னீங்க. எலும்பு வந்து மாதிரி எல்லாம் நொறுங்கி போயிடும். அது மாதிரி இருக்கிறதுலாம் நீங்கள் அப்படியே அந்த சாக்கடையில் போட்டுடலாம். முழுசாக இருக்கிறத வந்து நீங்கள் அப்படியே எடுத்து பேக்கில் போட்டுட்டு, இப்போ வெளிநாட்டுலலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுக்கு செப்பரேட்டாக மிக்ஸி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது வந்து மிக்சியில் போட்டுட்டா உங்களுக்கு அஸ்தி கிடச்சிடும். அஸ்தி அப்படியே கொடுத்துடுறாங்க. ஸோ இது வந்து பாதி கரைஞ்ச இதெல்லாம் அப்படியே சாக்கடையில் போட்டுடுறாங்க. ஸோ அதனால தான் இப்போ நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய சைஸ்லலாம் இருக்கும், அது மாதிரி எடுத்து மட்டும் அரைச்சி கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை, அது இப்போதைக்கு சாத்தியம் இல்லைனாலும் பிற்காலத்தில் கண்டிப்பாக எங்கே இப்போ சுடுகாடு தான் எல்லாமே வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஒரு 20 வருஷமாக தான் ஆகணும். கண்டிப்பாக அது நடக்கும். ஃப்யூச்சரில் அது கண்டிப்பாக வரும். இல்லை, இப்போ நாங்கள் ஏன்னா அது ஃபாரினில் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும். ஆனால் இது வந்து புதுசாக நீங்கள் NIT ஸ்டூடெண்ட் பண்ணது தான். ஆனால் நம்ம நாட்டில் எத்தனை வருஷம் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு? இது மாதிரி ஒரு ஐட்டம் பண்ணுறதுக்கு? ஏன்னா இந்தியாவில் இப்போதான் எலக்ட்ரிக் கிரெமேஷனே ஒத்துனுக்காங்க, நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படி 20-30 வருஷம் 20 வருஷம் 30 வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு. ஆமாம், இப்போ ஆரம்பித்தாலும் அவ்வளோ உடனே சாத்தியப்படாது, ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் நேற்று நைட்டு பண்ணப்போ நிறையா பீஃப்லாம் போட்டு பண்ணோம். அதனால ஒரு கெமிக்கல்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு சைட் போட்டு 8 மணி நேரம் பக்கத்தில் ஆச்சு. ஸோ இது வந்து ஒருத்தர் வீட்டில் போய் பண்ண முடியுமா, இல்லை ஒரு இடத்துக்கு சாத்தியப்படாது. ஆனால் பண்ணலாம்ங்கிறீங்களா? முன்னாடி ஃபியூச்சர் இது ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் வைக்கிற அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு. இதெல்லாம் பாக்ஸை கொண்டு வந்து வச்சு இது பண்ணுறாங்கன்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு இதாக இருக்குது. அப்புறம் இப்போல்லாம் சர்வசாதாரணமாக ஆகிப்போச்சு ஃப்ரீசர் பாக்ஸ். ஆனால் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரேர், இன்னும் ரேட்டாக. அதாவது இப்போ ஒரு பாடியை வந்து கூலிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு டீகம்பஸ் ஆகாமல் கொண்டு போகிறதுக்கு அது பண்ணுறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மெல்லாம் பண்ணுறோம்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சின்ன ஃபேக்ட்ரி மாதிரி வச்சு பண்ணணும். காலத்தில் நடக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது. இது நீங்கள் நல்ல விஷயம் சொல்கிறீங்க. ஒரு 2-3 ஏன் நல்ல விஷயம்னு நினைக்கிறீங்க? இது நல்ல விஷயம்னா உங்களுக்கு இடம் மண்ணில் புதைக்கிறாங்களோ அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணிலாம் வந்து செடிக்கு ஊற்றலான்னு இருக்குங்க. ஆமாம், அது நல்லா இருக்கும். அது ஒரு கெட்ட விஷயம்னா இதில் என்ன சொல்லுவீங்க? ஒரு அருவறுப்பு தன்மை. அது ஒரு சொந்த அவங்க ரிலேஷன் வச்சு பண்ணுறது நேரில் பார்த்தாங்கன்னா ஒரு அருவறுப்பு தன்மையாக அதுதான் அதில் ஒரு கரெக்ட் தான். இது யாரும் பார்க்க முடியாது, நேரில் பார்க்க முடியாது. அது சரி, இது சரி 20 வருஷமோ 30 வருஷமோ இது மக்கள் வாங்கும் போது இது எவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? அது சொல்ல முடியாது. அப்போதைக்கு எவ்வளோ கவர்மெண்ட் எப்படி இப்போ நீங்கள் இது வாங்குவீங்கன்னா எவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க? அதான் சொன்னாலே சொல்லுங்கள். என்ன 2000ரூவான்னு சொன்னீங்க நீங்கள். 15 கிலோ 2000 வாங்கணும்.
ஸோ நீங்கள் நான் வந்து மார்க்கெட்டில் நான் என்ன நினச்சேன்னா எப்படி ஒரு 10,000 வரும்னு நினச்சேன். ஒரு எனக்கு ஒரு கணிப்பு. ஆனால் நீங்கள் 2,000 தான் சொன்னீங்க. I'm Dr. Annamlai. I'm a consultant emergency medicine. So, what did you think of our product idea? The product is a good alternative for what's available right now. Though it's an alternative, it needs to be evidence-based. It needs to be approved by some organization, especially the government, because it is something to do dealing with cremation. So I personally feel it needs to be approved, but then we can take it to the next level. It's an alternative. What do you think is the scope of the product? Scope, as of now, we cannot explain the scope of the product. If it sounds interesting and it's proved that it is really a good alternative for what's happening now in the cremation now, you will have a successful results. It can be done. Because scope, at this point, we cannot say about it. So, everything has a scope. We always believe that every product has a scope in the market. So it is up to us to believe in it and proceed. That's it. Do you think there are any advantages or disadvantages? There are advantages because we are evolving. We need a change. So there are advantages. But as told by you, as previously discussed, the vehicle it is portable. That is a very good thing which is there. But even though it is portable, it needs to be a single step process. Okay? Because you cannot have two-step process wherein you use your chemicals and do something and then you take up the bones and do a different thing. So you need to make sure that you integrate things and come up with a plan. That is the one thing which I think about. Any questions about the product? So one question is your product, like how far will it be acceptable by the common man? So because we have a lot of forms and beliefs that you need to bury or you need to cremate. There's one option which has been done quite long time. So acceptance is something which is because it's something to do with the sentiment of the people. So you need to make sure that your product attracts them and satisfy their ideologies also. So it needs to be taken by to the right channel so that it's successful. Do you think how much would you pay for such a product? So, see, for example, it depends on if you are a village, because I am from a small village in southern India. So, if I want to do something for the cremation, it's going to cost me around 1,000 rupees or 2,000 rupees, not more than that. But for example, so if it is easily, your product is easily available, but I need to pay for the logistics. So, you need to transport the finance. You need to transport it, so I need to spend for it. I need to have people who can mobilize it and all these things. So that is one problem right now. And then the other thing is like what you told me about the chemicals which are used, chemicals and all these things. So if it is comparable, then it's acceptable. Because this can only serve the purpose of people living in villages, most of the villages. Because in the cities, everybody will accept it. But in the village, if it needs to be successful, then you need to make sure that your cost is very less. It needs to be very less. So you're talking about cost of the cremation or Entire process. For example, see, though it is portable, you need to have somebody who need to procure it. Okay, so you need to shell out money for getting those products, your own place. Okay, so that you need to pay for it. So what if we sell the product to hospitals? How much hospital would pay for this product? Hospitals, it is a problem with the hospital to take up these services under them. Accepted. Even if accepted, I don't think the hospital will be happy to go forward because this cannot be done in a hospital for all patients, all people. So whoever is hospitalized, there are a lot of patients like whoever goes to the mortuary, most of them are shifted back home or taken to postpartum to a different hospital. Only few patients may prefer doing it here, so it may not be successful, and the hospital will not be ready to shell out a lot of money for these products because the numbers are very less. So the hospital will think it's a way that do we really need to. But
on charity basis if the hospital feels that this can be done. Because they need to provide a space, they will provide equipment, they need to provide electricity for it, they need to have all these things. So the hospital will start thinking in a different manner. So if it is for a charity organization in different places, then these hospitals will have, not only hospitals, some charity organizations who are ready to provide such support services, you can go ahead with this. It's basically trial and error. You can have a try and you can see how things work. It's basically trial and error. We do also all trial and error. At this point of time, we are not thinking about this, thinking about those things, especially hospitals, because it may not be more productive for them. Okay, if government hospitals come up with such a plan, well, then private hospitals may not be private hospital because it's not productive for them. So whatever they invest, they need to get it. I'm very frank about it. So the numbers matters. Okay? If you have a lot of numbers, well and good, I can spend a lot of money. If I don't have numbers, I'm not good at it. Innovation, I will tell you. Like, you need to have innovation. Okay, there is no substitute for it. And the world is changing. So I think we need these kind of new ideas can create a change in the society. Unless until we try, we cannot say, we cannot back up ourselves without taking a lot of initiatives. And I should thank you all for coming up with such ideas to me, because I've never been through this kind of things. Thank you.